Hello, everyone, and welcome to our Self-Study Mandarin course. Today, we are focusing on a very important HSK1 grammar point, adverbs of degree. Specifically, we are going to learn how to use the words 很 and 不. By the end of this lesson, you will know how to describe things and express how you're feeling, both positively and negatively. Let's get started. Let's begin with part 1, affirmative sentences. We are going to look at how to use 很 with adjectives. Now, there's a very important linker concept you need to know here. In English, when you describe something, you usually use the to be verb. You say, she is happy. But in Mandarin, when connecting a subject to an adjective, we do not use the word for is, which is 是. Instead, we use 很 to link them together. Let's look at our formula. Subject plus 很 plus adjective. For example, to say she is very happy, we say 她很高兴. Notice how 很 sits right in the middle, linking 她, she, and 高兴, happy. Let's practice this structure with some common adjectives. First, we have the word for busy, 忙. To say I am very busy, following our formula, we say 我很忙. Next is the word for tired, 累. If you want to tell someone you are very tired, you would say 你很累. Finally, let's look at the word for big, 大. To say it is very big, we say 它很大. Great job! Remember, subject plus 很 plus adjective. Now, what if we want to say the opposite? Let's move on to part 2, negative sentences, using 不. To say not in Mandarin, we use the word 不. The structure is very similar, subject plus 不 plus adjective. But pay attention, because here is the crucial point. When you use 不, the word 很 is removed. You cannot use them together in this basic structure. Let's look at an example. Earlier, we learned the word for tired, 累. If you want to say I am not tired, you simply drop the 很 and replace it with 不, so it becomes 我不累. It's that simple. Let's do a quick review to compare the affirmative 很 and the negative 不side by side. I will read the English and then the Mandarin. Try to repeat after me. Good, not good. 很好, 不好. Busy, not busy. 忙, 不忙. Tired, not tired. 累, 不累. And a new one, hot, not hot. 很热, 不热. Remember the golden rule. Use 很 to link subjects and adjectives, and when you want to make it negative with 不, be sure to drop the 很. Keep practicing these combinations. 今天的天气很好。今天的天气很好。但是外边很热。但是外边很热。我不喜欢热天气。我不喜欢热天气。我也不喜欢。我也不喜欢。昨天的天气不冷。昨天的天气不冷。昨天天气很暖和。昨天天气很暖和。我现在工作很忙。我现在工作很忙。
我现在不忙。我现在不忙。你的工作很累。你的工作很累。我的工作不累。我的工作不累。我今天很高兴。我今天很高兴。我今天不高兴。我今天不高兴。你的衣服很漂亮。你的衣服很漂亮。衣服不便宜。衣服不便宜。这个手机很好。这个手机很好。这个手机很贵。这个手机很贵。那个西瓜很贵。那个西瓜很贵。那个西瓜不贵。那个西瓜不贵。我的杯子很大。我的杯子很大。我的杯子不大。我的杯子不大。这个苹果很甜。这个苹果很甜。这个苹果不红。这个苹果不红。那个新饭店很好。那个新饭店很好。那个饭店不远。那个饭店不远。中国菜很好吃。中国菜很好吃。可是我很饱。可是我很饱。我不想吃面条。我不想吃面条。面条不好吃。面条不好吃。这杯咖啡很热。这杯咖啡很热。咖啡很好喝。咖啡很好喝。
我的电脑很新。我的电脑很新。我的电脑不新。我的电脑不新。他的朋友很多。他的朋友很多。我的朋友不多。我的朋友不多。汉语考试很难。汉语考试很难。汉语考试不难。汉语考试不难。学习汉语不累。学习汉语不累。学习汉语很好。学习汉语很好。我觉得汉字很难。我觉得汉字很难。写汉字不难。写汉字不难。我的学校很远。我的学校很远。我的学校不远。我的学校不远。坐出租车很快。坐出租车很快。坐公共汽车不快。坐公共汽车不快。我不想去北京。我不想去北京。北京很漂亮。北京很漂亮。北京的冬天很冷。北京的冬天很冷。我不喜欢冬天。我不喜欢冬天。我不认识那个人。我不认识那个人。那个人很高。那个人很高。他不是中国人。他不是中国人。他的汉语很好。他的汉语很好。他的身体很好。
他的身体很好。他不生病。他不生病。我不喜欢踢足球。我不喜欢踢足球。踢足球很累。踢足球很累。跑步对身体很好。跑步对身体很好。每天跑步不累。每天跑步不累。我明天不去医院。我明天不去医院。医院的人很多。医院的人很多。